no ha pasado nada. Aquí os traemos el tutorial de la rondada, nuestro tercer vídeo de esta pequeña serie de transiciones. Y vamos a explicar la rondada, básicamente. Para llegar a la rondada, que luego os servirá para meter mortales, hay gente que mete hasta dobles, lo que sea, da mucha inercia, está muy bien. Lo que tenéis que hacer es salir corriendo y cuando vayáis a hacerlo, hacéis un pequeño antesalto, que es aquí. O sea, volvéis a saltar con el mismo pie. De esa forma cogeréis más inercia aún para meteros a la rondada. En la rondada tenéis que intentar buscar lo más lejos posible que podáis para hacerlo, porque de esa forma caeréis con más inercia para pegar el salto. Entonces cogéis carrerilla, llegáis, hacéis el antesalto y de ahí vais, no vayáis aquí pegados, sino ir un poco más lejos para que os dé más inercia. Una cosa rara en la rondada, que a mucha gente se le hace extraño, por así decirlo, es el hecho de que tú sales de aquí y terminas aquí. Entonces, ¿cómo colocas las manos? Para hacer la rondada, pisas y tienes que entrar con el cuerpo de frente. No hagáis eso de entrar así para pensar, bueno, me corto medio giro, no sé qué. No, entráis de frente y de ahí apoyáis una mano, me voy a acercar, y la otra la apoyáis un poco por detrás, porque de esa forma lo que conseguiréis es que el cuerpo gire. Entonces esta mano básicamente entraría aquí y la otra ahí atrás. Pensaréis, es muy raro. Cuando estás en el aire tu cuerpo gira, entonces ya no te quedas en plan extraño, sino entras aquí y, como habéis visto, entro de frente. No intentéis entrar de lado, porque entonces sí que vais a hacer como y no os va a salir bien la rondada. Entonces llegáis corriendo, hacéis el antesalto, ponéis el pie, apoyáis la mano favorablemente hacia adelante o hacia el lado. Más hacia el lado os recomendaría, porque pensar que luego vais a acabar así y así es un poco más incómodo. Entonces entráis de frente, apoyáis la mano y giráis en el aire. Ahí, como podéis ver, entro de frente, acabo hacia atrás. Las manos irían, os lo estoy repitiendo mucho porque es lo que más raya en esto. Entonces ponéis la mano, subís y cuando ya estáis subiendo ponéis la otra. Entonces ahí, básicamente. Entonces estoy viejo ya, no puedo explicar. Bueno, ponéis la mano y ponéis la otra y de esa forma giráis para caer y luego ya de ahí tirar lo que vayáis a tirar. Backflip, doble, triple, cuádruple, no sé, lo que queráis. Cuádruple y triple no creo, pero doble a lo mejor sí. Ponéis la otra mano y giráis, que es básicamente lo más importante. Otra cosa es, cuando tú entras de frente vas a entrar con las piernas separadas. ¿En qué momento tienes que juntar las piernas? ¿Al salir? No. ¿Al caer? No. Cuando estés arriba es cuando las piernas se tienen que buscar entre ellas y hacer aquí, aquí. Como veis, sube una pierna y luego la otra y luego se juntan para de ahí caer con los pies juntos y ya tirar la mortal que vayáis a hacer. Y bueno, esto es todo por este tercer tutorial y espero que os sirva y todo eso y nos vemos en el próximo. Hello, welcome. This is another transition video. It should be a third transition video in our series of transitions. In this transition video we are going to show you how to do a cartwheel, but it's a very special cartwheel because the difference between this cartwheel and the other cartwheel that we did in our other transition video is that this cartwheel is, you are stretching out. Now obviously some people do recommend, or some gymnasts especially, would say that the cartwheel needs to go close to your feet. I can't say that that is wrong because there are quite a lot of people that do this transition with the cartwheel with your hands close to your feet, close to the floor, close to your body, and then does a triple backflip, a quadruple backflip, or etc. So I can't say that that is wrong because obviously it does work for them. But for me personally and for our group, the way that we prefer to do it is to stretch out as if you're going to do a dive roll, but obviously don't do a dive roll. So since you need to do a cartwheel, obviously your feet need to go above you. You know the typical theory of a cartwheel. So now the most important part of this cartwheel is obviously your hands. Now the hands is going to determine how your cartwheel is placed out, if it's good or if it's bad. Now the very important tips that you need to work on here is that your hands need to be
I will say it in a strange position. Now, when I first saw this, I thought this cannot be possible because this is like, it doesn't work, but it actually really does. Your hands. Depending on which way you do the cartwheel, if you're going to do it right side or if you're going to do it the left side, I do it right side, so I'm going to start with my right hand. Now, my right hand obviously goes on the floor but turns. So if I'm doing it this way, it starts like this. So it does a 90-degree with your thumb, like you're doing an L. And then with your left hand or right hand, depending on which way you're doing it, this is the most not very clear part for a person to understand and starting to do this tutorial, is this hand needs to come and needs to go behind it. Now, why is that? Well, the reason why is because when you do a cartwheel, when you do this transition, you normally end with a flick flack or a back flip. Now, to do that, you need to start facing forward. Now, when you finish, after this demonstration, you face backwards. Now, what gives that rotation is this hand, or the left hand, depends which way you do it. So that is why that hand needs to go in a rotational angle and needs to come behind your other hand. That way it will make sure your body will turn straight and then it will finish backwards. Now, another most important part is your feet. Your feet need to be together. In both backflip and flick flack, when you finish, your feet are going to be like this. And then from there, you can do a backflip or you can do a flick flack. Now, where do you close your feet? As you can see in the demonstration we have been doing, you close your feet halfway in the air. Now, you obviously don't have to get a measurement and put it right, I need to close it here. No, but what you cannot close it at the beginning because you lose the complete momentum going rotation all the way forward. And then you can, and if you join them at the end, you won't have enough time to do the backflip or the flick flack. Now, you're going to find it quite strange because obviously it's going against gravity if you want to, for a matter of speaking. But you will, in the end, after quite a lot of practice, close them in the center, in the middle, in the air, and then that way your feet will fall, and then from there you can do the backflip or you can do the flick flack. Now, I will remind you again, your hands need to be in a very good position. You need to, if you go out to practice and it doesn't work, look at this tutorial again, and I swear to God that what you're doing wrong is your hands. Your hands need to be in that position. After, if your hands are in that position and there's still something not going quite right, maybe it's your feet. Now, obviously, you need to push. Don't push upwards because otherwise the momentum goes up. Push forward, and when you push forward, as much as you push forward, and obviously you have enough strength in your arms, your feet will fly forward, and then when they fly forward, just continue that momentum, just flow with the movement, and it will go straight into the back flip, flick, flack, back 360, depending on what you want to do. And basically that's it, guys, for this transition tutorial. We will see you in the next one. Goodbye.